Hi everyone, good morning. We'll Good start morning, in sir. a minute. We'll start the class in a minute. Just wait. Still the people who are joining. So okay, let's start the class. Still people who are joining. Guys, please try to join before 11. Okay. We'll be having only 1 hour for the class, right? So we should have to cover a lot of topics. So మీరు క్విక్గా జాయిన్ అయితే ఎక్కువ టాపిక్స్ కవర్ చేయగలరు. ఓకే, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో Okay, లెట్ sir. మీ జస్ట్ fine. Everyone please mute yourself. Everyone please mute yourself. Already muted. If anyone have any doubts, you guys can unmute and talk, or else you can raise your hand. Okay. And also we will be having last 15 minutes for doubt clarification, question and answers. Try to utilize that time. Okay. Last 15 minutes utilize చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఈ మధ్యలో ఎక్కడ ఏం డౌట్ ఉన్నా కానీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే అన్మ్యూట్ చేసి మీరు మాట్లాడవచ్చు. బట్ అన్నెసెసరీగా అన్మ్యూట్ చేస్తే అందరికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ప్లస్ క్లాస్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డు నాట్ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. కెమెరా టర్న్ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ క్లాస్, రైట్? యూ షుడ్ నాట్ సే హాయ్ బాయ్ అండ్ ఆల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద క్లాస్. సో బీ ప్రొఫెషనల్గా ఉండండి and follow the exact rules what we need to follow. Got it? I hope it is clear. So let's start the class. So yesterday మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, we have discussed about the image tag and also about mathematical and chemical equations ఎలా రాయాలి. So there are different type of elements, HTML elements, how to use that, like
We have discussed about superscript, subscript, right? And also we have discussed about formatting tags. Okay, bold format లో మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ ని బోల్డ్ లో చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, స్ట్రాంగ్ బోల్డ్ ట్యాగ్ బోల్డ్ ఎలిమెంట్ యూస్ చేసి లేదంటే స్ట్రాంగ్ ఎలిమెంట్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు. ఏదైనా టెక్స్ట్ ని మనము ఏదైనా డేటాని ఇటాలిక్ లో చేయాలంటే we can use italic element or I element or em element. Em is nothing but the emphasis. If you want to highlight some sort of text, then we can use the mark element, right? So if you want to strike out some data, then we can use delete element. Like that, we have discussed a lot of elements of HTML. And also we have discussed about this anchor tag, which is helpful for the redirections, right? And also we have created a simple application. So still it is there. You can see here. Okay, just a minute. Are you able to hear me properly now? Clear ga అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? Someone raised your hand. Please do not raise your hand if you have any doubts. Okay, let me go back to the yesterday's session. What we have discussed is we have created a simple web page, right? So simple application that we have created. I hope you guys remember, right? So this is a simple web page that we have created yesterday, and we have the redirections as well. So we can go to contact us page, to about us page, we can go to careers page, and the home page as well, right? Clear? So today what we are going to discuss, I said like today we'll discuss about, so today is class 3, it's been, I think, class 5. Uh, 2, 3, 4, 5. It's class 5.html. Okay. So మనం ఎలా ఓపెన్ చేస్తాము with the help of live server, just right click on it, open with the live server, right? So welcome to the home page. This is class 5. Let me just write that. So this is going to be class 5. So నేను ఇప్పుడే వీడియో ఎలిమెంట్ గురించి చెప్పాను. So I will tell you about the video element later. So today that we are going to discuss about some sort of character entities. Okay, character entities, and this is the first topic that we will discuss now. Very small topic, and then we will discuss one of the major topic is inputs. Okay, inputs గురించి discuss చేద్దాం. Clear? So this is very important. There are different type of inputs that we will use in our day-to-day lives. Even when we are going to use any kind of application, so there also you can see there will be a simple first option will be search, right? Search option అనేది ఉంటుంది, and also there are some buttons will be there. A application అనేది సరే, whether it is a mobile application or web application, the common things in the application is inputs. There are different type of inputs. Button is also a type of input, right? So checkbox or toggle buttons, there are different type of inputs will be there. Okay, so those we are going to discuss as well in today's session. So let's see what this character entities in the sense. Okay, character entities ante ento ippudu chuddam. So one point that you need to remember is in HTML, when you write the data, you cannot give extra spaces in between of the data.
ఓకే. సో బేసిక్ గా క్యారెక్టర్ ఎంటిటీస్ అంటే entities are used to display special characters. Okay, there are a lot of special characters are there which we can display with the help of this. So మనకి HTML ఏంటంటే we have some sort of code formats ఉంటాయి. సో అవి హెల్ప్ చేసుకొని with the help of that we can display the, I'll just take h4. Okay, so for example నేను ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ రాస్తున్నాను. There was roaring in the wind all night. It was outside. I couldn't go. Okay. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాసాను. Now let's come back to our web page. You can see it's a simple text. For example, if I want to give extra space here, okay. So there was a roaring tarvata. I want to give extra space. How can we give that? Okay. How can we give the extra space? చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇస్తున్నాను అండ్ సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. బట్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ రిఫ్రెష్ ఆల్సో? ఇక్కడ మనకేం డిఫరెన్స్ లేదు. సో ద మెయిన్ పాయింట్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ఇన్ HTML we cannot give extra spaces in between of the text. ఓకే, మనం ఎక్కడైనా సరే ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అనేది ఇవ్వలేము. ఓకే, సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ ఎలిమెంట్ అండ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ గివ్ CSS ఇన్ బిట్వీన్. బట్ సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువ శాతం ఈవెన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ మనకి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కావాలంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ what we will do is we are going to use a special character. Okay, that is called as non-breaking space. Non-breaking space, NBSP. సో ఇది ఏంటంటే దాని యొక్క సింటాక్స్ అన్నమాట, దాని యొక్క కోడ్ ఫార్మాట్. ఓకే, దాని యొక్క కోడ్ ఫార్మాట్. when we write this it will add one extra space. It will add one extra space. Okay, it will add one extra space. If I want more extra spaces, okay, if I want more extra spaces then I can add more. Now you can see how many spaces that we have added. That many spaces will come. Got it? Non-breaking space. Okay, non-breaking space. Non-breaking space. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ వచ్చింది కదా, అది నాన్ బ్రేకింగ్ స్పేస్ అని. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సింబల్, లాట్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఆర్ ద syntaxes which we can use to create the this kind of character entities. Okay, this is one of the character entity. So with the help of this syntax you can give extra space. Okay, if I want to give we can add the less than symbol in multiple times. We can add this less than symbol, we can add this less than symbol, right? And also we can add the greater than symbol, we can add the greater than symbol. But it is not recommended to use the less than and greater than symbol in the HTML. The reason is every tag will have this less than and greater than symbol, right? Every element or every tag of the elements will have this less than and greater than symbol. So it's not recommended to use less than and greater than symbols. So instead of that we have I'll just write here break tag. I'm just using the break tag. So first I will write less than symbol, less than symbol. So less than ఎలా రాస్తామంటే and LT. Okay, LT is nothing but the less than symbol. LT is nothing but the less than symbol. Similarly we have greater than symbol.
Okay, we have greater than symbol, ampersand, G and T. Got it? So now we can see this less than and greater than symbol here. Okay, if you want to make ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, how can we make a particular content in the HTML as bold? What can we do? How can we do? Anyone? Please. ఎలా చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ లెస్ దెన్ సింబల్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ని బోల్డ్ ఫార్మాట్ లో చేయాలి. ఓకే, హౌ కెన్ వి డూ దట్? How to By make this? using bold tag. Okay, exactly. So by using the bold tag, we can make this less than symbol as bold. Or is there any other tag that we can use to make the text as bold? Font Is there tag. any other strong tag, not font? Strong is strong, strong tag, right? So that is strong tag. So we can use any of this to make the text as bold. Now we can see less than and greater than become bold, right? So like this, we have different type of character entities. So third one will be ampersand. How can we do the ampersand? Copyright, register symbol, trademark symbol, euro symbol, pound symbol, n symbol, cent symbol. Like this, we have multiple. You don't need to remember everything, but just for understanding, I'm saying. Okay, so మనం ఎక్కువగా యూస్ చేసేది ఏంటి? నాన్ బ్రేకింగ్ స్పేస్ ఒకటి యూస్ చేస్తాము అండ్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ యూస్ చేస్తాము. ఓకే, లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఎవ్రీథింగ్ as bold. Just remove this. ఓకే, సో ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, జస్ట్ రిమెంబర్ ఓన్లీ ద నాన్ బ్రేకింగ్ సింబల్, నాన్ బ్రేకింగ్ స్పేస్ అండ్ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్. ఓకే, సో నాన్ బ్రేకింగ్ స్పేస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, so if we want to give extra space in between of the content, then we can use a non-breaking space. So we can use that code. We can use that code to get that. You can see different type of symbols. Okay, is it very easy? It's very easy, right? Okay, I'll tell you few other symbols, I mean few other syntaxes where we can design, or where we can display, just give extra spaces. Okay, so emojis, how can we show the emojis as well? So direct ga manam emojis chupinchochu, but there are some other codes. With the help of that, we can show. Okay, so emojis. So I'll just take another p tag, right? Why do we need to use the same p tag? I'll just take here tag. What is p tag? What is p tag? Paragraph. Exactly. Okay, so I'll just make this as bold emojis, and then I just gave a simple break tag, and then I will write the smiling face. Okay, I can see the smiling face. So smiling face kavalante we can use this 128512. So మనం ఎప్పుడైనా కోడ్ డెవలప్ చేయాలంటే, డెవలప్ చేసేటప్పుడు you don't need to remember, we can just fetch from the internet. Okay, so you can just go to here, HTML emojis codes. So you can go to the, okay, here itself we have, or else you can go to the website where you can find everything. HTML website. Okay, this website html.css-js.com. సో ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సింబల్స్ యొక్క కోడ్స్ ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో యూ కెన్ యూస్ దిస్ నెంబర్ కోడ్ ఆర్ ఎల్స్ ద నేమ్ కోడ్, ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ every character don't have the name code. Okay,
సో నెంబర్ కోడ్ అనేది ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి ఉంటుంది. సో we can use that to display different type of characters in the website. Okay, I'll just copy paste this. Later you can just refer it. Anyhow, I will paste it in the book, material as well. Okay, సో ఈ వెబ్సైట్ లో నుంచి మనము డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఎమోజీస్ లేకుంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ మనం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ సర్చ్ అబౌట్ ద మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్, సో మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, మ్యాథమెటికల్ రిలేటెడ్ ఎనీ కంటెంట్. సో ఏమైనా మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ కోడ్స్. అర్థమైందా? వాట్ ఇట్? సో నౌ లెట్స్ సీ అవర్ మెయిన్ టాపిక్ which is inputs. Okay, our main topic which is inputs. I'll just take H3 inputs. This is one of the important topic that everyone must know. Input. Okay, so input is a self-closing tag. Okay, input element is a self-closing tag, self-closing element. Okay, so it will have only one tag. So as the input is a self-closing element, it is having only one tag. Clear? Okay, so మనం ఇన్పుట్ ని డిజైన్ చేయాలంటే lot of spaces are there. Let's copy all the spaces and paste it here. So if you want to design the input, then we need to use input tag. So any kind of input, a type of input kaniyandi, whether it is a text input, okay, or whether it is a email input. So it has one major attribute. So this is optional attribute. This is the main important attribute which refers type of the input. Okay, when I mention here text, it is a text input. Okay, when I mention here number, okay, it won't take text data manam ikkada enter cheyalem. Only we can enter numbers. Okay, only we can enter numbers. And also you can see here, this is the main difference between text input and number input. So మనకు అన్ని ఇన్పుట్స్ లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ డిఫరెన్సెస్ ద టైప్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ మనకు కావాలో ఆ టైప్ మెన్షన్ చేస్తాం. బట్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ HTML. మనకు ఎలా అంటే అలా కస్టమ్ గా కావాలంటే we cannot design it. So we can design only with the CSS. టైప్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు, బట్ దాని యొక్క కస్టమ్ డిజైన్ we can do it in CSS. Okay, enter your age. సో ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎందుకు అంటే, ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ అట్రిబ్యూట్ ఎందుకంటే you can see we can able to see the text inside the input, right? So if you want to display any kind of text inside the input, then you can use the placeholder. Okay, you can use the placeholder. Okay, so next type of input will be email. Okay, next type of input will be email. So ఇప్పుడు మీకు దీని యొక్క డిఫరెన్స్ అర్థం అవ్వదు. when we are going to discuss about the forms, then you can understand the difference between email and text input. Okay, so next will be password. So you can see the password. If I enter something, it will be in dot format because it is a password. It is hidden. Okay, it is hidden. Got it? So like this we have lot of inputs. We have the date. Okay, we have the date. We have checkbox. Okay, and we have radio icon. Okay, and also we have input, date time. We can select the date time. Okay, so date we have, date time we have, checkbox we have. Got it? These are different type of inputs. These are different type of inputs which we can use. Checkbox, radio button, and also like submit is also one type of input. We have input
type color. So ఈ color input ఎందుకంటే we can select the color. So when I click on this, you can see the color dialog box has been opened, right? So ఈ dialog box లో నుంచి we can select the color. So నేను zoom in చేస్తున్నాను కాబట్టి yes, you know. Now you can see we can select the color code or else the color whichever the color we want. సో ఆ కలర్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ కలర్ యొక్క వాల్యూ మనం ఏదో ఒక వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకొని దెన్ వీ కెన్ యూస్ ద కలర్ అండ్ వీ కెన్ అప్లై ద కలర్ వేరియబుల్ వి వాంట్. సో మనం ఏదైనా డైనమిక్ ఇప్పుడు కాదు నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ డైనమిక్ వెబ్సైట్ వేర్ యూజర్ కెన్ సెలెక్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థీమ్ దట్ యూజర్ వాంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ కంప్లీట్ బ్లాక్ స్క్రీన్ కావాలనుకోండి, అంటే బ్లాక్ థీమ్ కావాలనుకోండి, దెన్ దే కెన్ సెలెక్ట్ ద color as black. Okay, so based on this color selection we can change the complete theme itself in the website. Okay, so అలాంటప్పుడు మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. So I'll give one more input file. This is also one of the important. So if you want to upload any kind of file, then we need to use this. So మనం ఎప్పుడైనా బ్రౌజర్స్ లో మనం అప్లోడ్ చేస్తాం కదా ఏదో ఒక ఫైల్స్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు we will use this input type as file. Okay, input type as file, and also we can restrict what type of files that user can upload. We can restrict whether it is .mp3 only or else only .jpg or png, or only the documents if user want to upload, then we can restrict to .doc or .txt or .pdf only. అవి మాత్రమే అప్లోడ్ చేయాలి. అవన్నీ మనం ఎలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలో ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ for now you need to understand what are the different type of inputs that we have and how to create different type of inputs. Okay, we have an input called slider as well, range. Okay, so range, so దీంట్లో నుంచి మనం range select చేసుకోవచ్చు, slider input. Okay, range selection input. Got it? These are different type of inputs in daily life which we will use. So submit is also a type of input. Similar to submit, we have a separate element called button. Okay, ఎప్పుడైనా button design చేయాలంటే we'll use the button element in HTML to create the buttons. Okay, to create the buttons. Submit functionality is different, button is different. So mostly we will use button. Got it? These are different type of inputs that we have in HTML. Is it clear? Any doubts in this inputs? Any doubts in this inputs? How to create the input means every input, whatever the different type of inputs that we will be having, for that we have only one element in the HTML, that is input element. By changing the type, we will define what type of input that we are going to display. Ardhamainda? What type of input that we are going to display will be with the help of type attribute in the input element. Clear? So there is one element that you need to know now, that is called label. Okay, label. So label is a element, label is a element which will be help which will be used along with the inputs. Mostly మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లేబుల్ యొక్క ఇన్పుట్స్ తో కలిపి యూస్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ని మనం డిఫైన్ చేయడానికి we will use the label. What type of input that we have designed, we will display with the help of label. Okay, label is also a display tag, a display element. Okay, label is also a display element. So for example, ఇక్కడ నేను లేబుల్ మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి. So I don't want the break tag here. So name. Okay, you can see name. Right? Got it? Got it? Got it? Is it clear? Any doubts here? Now we'll discuss about the forms. Is it clear? Any doubts? Any doubts, guys? If you guys have any doubts, please ask me. If you guys have any doubts, please ask. సార్ అసలు లేబుల్ గురించి చెప్తారా? Yeah, label is a simple display element in HTML. So it is similar like paragraph tag and all, but paragraph tag for paragraph element functionality is different. So ఈ లేబుల్ ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా ఇన్పుట్ తో కలిపి యూస్ చేస్తాము, that will defining the type of input that we are using. Okay, for example, you can refer Facebook
login. Okay, you can see here. So ikkada manaku they haven't used any kind of input label, but they have the direct input as text and password. When I enter the password, you can see there will be the login forms. So you can just go to the browser. You can see. So here you can see. Just close this. Here you can see. So here we can see the label and the input. This is an icon. Okay, this is an icon. This is icon or the character. How can we create these characters? We can use the HTML code to create these characters, or else we can directly use the icon as well. That I will tell you later when we are going to design some sort of input pages or login pages like this. Then you will understand. But you can see here the username is rare, right? So that is designed with the help of label. Okay, so input తో కలిపి ఏదైనా మనం ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే విల్ యూస్ ద లేబుల్. So label element is not a self-closing tag. It is having opening and closing tags. It is not a self-closing element. Okay, so it will have the opening and closing tags. This is very simple about the label. Okay, now let's see the form. Okay, now let's see the form. So before going to discuss about the form, there is one more input that I will show. Yesterday మనం ఏదో వెబ్సైట్ కి వెళ్ళాం. ఏ వెబ్సైట్? Some website that we have okay, ఏదో వెబ్సైట్ అది yesterday చూసాము. But you can see here we have this drop down, right? So when I click on this, the drop down is getting open. Okay, how can we design this drop down? How can we design this kind of drop down? Okay, now let's see how to design the drop down. So for drop down, we have first select, and then we have the options. Let me select, just select some sort of, I'll just label this drop downs, as 3 drop downs. I'll just label choose a car. Okay, I'll just label. So e select element and with the help of option element. ఈ ఆప్షన్ ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే ఆ డ్రాప్ డౌన్ లో ఉండే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ we will show with the help of option element. ఈ సెలెక్ట్ ఎందుకంటే this is also a kind of input where we are going to showcase what is this display the drop down elements in the this thing, what do you call, the browser. So you can see ఈ ఎలిమెంట్ outside element ఉంది కదా, outside మనకి box, and also we have this arrow mark, right? That is the design which came along with this select element. Okay, ఆ డిజైన్ మనకు సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ తో వస్తుంది. లోపల ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని these options. సో ఈ ఆప్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే that will be from here. So we can select option, paint, RD. We can select more options, option BMW, option Mercedes, Honda, Toyota, Ford, option so multiple options మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. Okay, these are few options, so you can see multiple options. Okay, ఇవన్నీ. So whatever the option that we will select, that will be displayed here. Okay, is it clear?
సో సింపుల్, ఇప్పుడు మనం ఒక సింపుల్ ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. సింపుల్, we will create a simple form now. We create a simple form now. Okay, so I'll just write h3 tag here. I'll say form. సో మనం ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే, so when we are going to create a form, I will take a label, first name and first name, last name, and then simple form. Simple form. So when I enter some data here, just enter it. Port and submit. You can see. So normal input ganaka manam cheskunte, when I click on submit, it won't, nothing will happen, right? Nothing will happen. But when we are submitting the data in the form, data in the form, it will trigger the data and it will submit the data. Then whatever the content that we mention inside the form, so that will be displayed. So for example, ఎప్పుడైతే user data ni submit chesaro, then we can perform an action here. Action is an attribute. Okay na? So action is an attribute. Okay, so నేనేం చేస్తానంటే, ఎప్పుడైతే యూజర్ డేటా సబ్మిట్ చేశాడో, I will redirect to the home page. Okay, I will redirect to this home page. So ఈ home page కి redirect చేయాలనుకోండి, ఇది ఎక్కడ ఉంది? Sample projects, we have the home page, right? Now we can see. So I'll just, instead of name, I'll just take name. ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసామనుకోండి. ఓకే, వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసామనుకోండి, then we want to, if we created some sort of contact us page, then we need the complete user details. User మనకు డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేస్తేనే మనం యూజర్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వగలం, రైట్? సో యూజర్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం తీసుకోవాలంటే, సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ దట్ we will take? First we will take the name of the user and we will take the phone number. We'll take the phone number. So phone number kavalante, which type we will use? Number, right? So, and also we will take the label email, right? This is also one of the main thing that we will take, email. And also we will take the input type, description. We can take text as well. Enter your query. So we just need label here. Okay, go ahead. And then finally we have the submit form. So this is a simple form that we have created. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఒకసారి చూడండి. సో మనం యూజర్ ని డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నాం, నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, email, and we are asking user to enter the query, why that user wanted to contact us, or else we wanted to contact the user, and we have an input called submit. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఎప్పుడైతే మనం సబ్మిట్ క్లిక్ చేసామో, then it will redirect to this particular action what we have defined. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే యాక్షన్ డిఫైన్ చేస్తామో ఆ యాక్షన్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ డిఫైన్ ఎనీ యాక్షన్ హియర్. సో మనం ఏదైతే యాక్షన్ మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I am not submitting any kind of action here, నేను ఇప్పుడు ఏం యాక్షన్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయకుంటే, అంటే మెన్షన్ చేయకుంటే, it will just redirect to the same page. Okay, it will just redirect to the same page. You can see when I click on this, it is just redirecting to the same page. Got it? It is just redirecting to the same page. But when I mention this action here and submit the data, you can see it redirected to the home page, right? So that is why we will use this action. అర్థమైందా యాక్షన్ ఎందుకు చేస్తామో ఫామ్ ట్యాగ్ లో? అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద సబ్మిట్ హియర్? Got it? So now we'll see the email as well.
just something. If I enter and submit, then you can see. So మనకి ఇక్కడ ఈమెయిల్ కి టెక్స్ట్ కి డిఫరెన్స్ అయితే తెలియలేదు, రైట్? సో we can enter anything and do anything. But when we have this form, and it will validate whether the email is valid or not. Email valid ఆ కాదా అనేది ఇది ఖచ్చితంగా valid చేస్తుంది. Then we need to enter. If I enter something wrong, it will show the error. Okay, if I enter something wrong, it will show the error. Okay, default email validation అయితే ఉంటుంది దీనికి. Zoom in. So email validation will be there when we mention the type, input type as email. Okay, complete validation ఉండదు, basic validation మాత్రం inbuilt HTML లో ఉంటుంది. అది కూడా only when we are using the form, then it will be coming into the picture. Got it? Is it clear? Any doubts here? Any doubts of using the forms? We have discussed a lot of different type of inputs and all, right? And also we have discussed about the drop down. Okay, we have discussed about the drop down. For example, ఇక్కడ నేను డిజైన్ చేయాలనుకోండి, just I'm asking the user to select the gender. Okay, I'm just asking user to select the gender. Label, I'll just mention gender. Okay, then I'll take input type range, not range. So it's not an input. So here what we need to do, we need to take select. Okay, so we have the gender as well here. You can select the gender also in the form. So ఇలాంటప్పుడు మనకు ఈ డ్రాప్ డౌన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. Got it? ఏదైనా మనం multiple options, if we are going to give and want user to select, then we can use the drop down. Got it? Is there any doubts here? Is there any doubts? జెండర్ ని రేడియో బటన్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు కదా సార్? Yes, we can do that. I mean, so ఎప్పుడైనా మనం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి యూజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, we can give in the radio options as well, or we can give the drop down. Two options లో ఇవ్వచ్చు, ఓకేనా? బట్ ఎక్కువగా we will use the drop down because we can utilize the extra space. Okay, we can utilize extra space. మనం extra space ని utilize చేసుకోవచ్చు instead of radio button. So drop down is the best option. Yes, we can design it, but there are a lot of things that we need to do when we use the radio button. The reason is, so radio button ఇస్తే మనం కోడ్ రాయాలి. ఏమని? user can select any one radio button, right? User can select only one radio button for one option. So lot of controlling will happen when we are going to use the radio buttons. But when we have the drop down, inbuilt all these validations will be there. ఒక డ్రాప్ డౌన్ లో ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, డిఫాల్ట్ గా అది వచ్చేస్తుంది. మల్టిపుల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దెన్ వీ నీడ్ టు కస్టమైజ్ డ్రాప్ డౌన్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఫార్మ్ యాక్షన్ ఒకసారి ఇన్పుట్ చూపిస్తారా? రాసుకుంటున్నాం సార్ నోట్స్. Yeah, so you can see here you can mention any type of action. Let me just mention okay. If I submit this, 5 4 3 2 1 0, just random number enter చేసాను. just gmail.com mail submit, and if I submit it, you can see it redirected. And also you can see here whatever the data that we have entered, and ఏదైతే data enter చేసామో, you can see the data here. You can see the data here. That is the main use of the form. Okay, so ఇక్కడ మనం ఇష్టమైన యాక్షన్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఫామ్ లో. Got it?
Any doubts, guys? Anyone have any check doubts? box, sir. Yes, checkbox. Type as checkbox. That simple. Type లో మనం checkbox అనేది మెన్షన్ చేస్తామంటే. Input హలో type. Yes. సార్ పీడిఎఫ్ పెడతా అన్నారు కదా సార్. ఈ రోజు నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే సార్. Yeah. So tomorrow you will be having the what you call test. ఈ రోజు వరకు from the day one, whatever the topics that we have covered, so everything together we will be having the test. So maximum నేను 3 లోపల మీకు డాక్యుమెంట్ అనేది షేర్ చేయడానికి చెప్తాను. ఓకే. Any other doubts anyone have till now? Whatever we have discussed, any doubts? There are few more topics there in HTML which we need to discuss. I'll just list down that. Okay. List of topics to discuss. In between, you can disturb me. If you have any doubts, you can ask me. Okay. So in సార్ some measure, టెక్స్ట్ ఏరియా గురించి చెప్పండి సార్ ఒకసారి. అది ఏ టైంలో యూజ్ చేస్తాం అంటే మల్టిపుల్ లైన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం కదా, అది ఎప్పుడు యూజ్ so చేయాల్సి text వస్తుంది? area you can, మనం ఎక్కువ description ఎప్పుడైనా అడిగేటప్పుడు we can use the text area. So instead of input, you can use, there is something called text area. Okay, you can use that text area. ఏదైనా extra, Okay. it is a different element. It is a different element. So ఎక్కువ description ఏదైనా అడిగేటప్పుడు then we can use that this thing. And this text area will have the option to expand and minimize. Default గా ఒక particular ఇలా ఉంటుంది, but we can expand it and write how much that we want. Thanks for asking. Okay. సో నేను ఇప్పటివరకు ఏమేమి క్లాసెస్ చెప్పాను ఈ కంప్లీట్ కూడా నేను షేర్ చేయమని చెప్తాను. విల్ క్రియేట్ ఎ సెపరేట్ డ్రైవ్ ఆర్ సంథింగ్, విల్ షేర్ ద డ్రైవ్ డీటెయిల్స్ సో యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద కోడ్, ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఎవర్ every day whatever we are discussing, everything will get from there. Okay. So the further topics we are going to discuss more about the media elements, and then we'll discuss about the tables, forms we have discussed, tables we need to discuss. So media elements and tables we'll discuss in the upcoming sessions. So if you guys have any doubts, you can please ask me. So media elements, so we have multiple things. So image tag already discussed the same, and we will be discussing video, audio, and also we will be discussing about iframe. This is very interesting and very important thing. Okay, iframe. Tables we'll discuss, and also we'll discuss about Google Maps. Okay, maps, how can we integrate maps in HTML? Any doubts, guys? If you guys have any doubts, please ask me. Anyone have any doubts? ఈ రోజు వరకు ఈ 5 days ఏదైతే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసామో ఆ టాపిక్ లో ఏ డౌట్ ఉన్నా యూ కెన్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. We have 7 more minutes. There are no doubts? Superb. Okay, so next week we are going to create a project with the help of this HTML. Okay, next week everyone has to do the project. Everyone has to do the project only with the HTML. So no need to have any kind of CSS and all, but I need a project from everyone where they need to create it properly and utilize that properly. Okay, so I need a simple project like which we have discussed yesterday. I will submit the data. So like this. So but ఇది proper గా లేదు. So we have mentioned the contactors, all this somewhere in the bottom. You can mention it on the top as well, right? Top కూడా mention చేయొచ్చు. So ఆ పేజ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఆ పేజ్ లో ఉండాలి. హోమ్ పేజ్ అంటే హోమ్ పేజ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ మాత్రమే ఉండాలి.
So contact us low. So there we need to have the form, okay, where you need to show the complete details. About us page లో సో కంప్లీట్ సో మీ యొక్క వెబ్సైట్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ పోర్ట్ఫోలియో, సో యూ నీడ్ టు మెన్షన్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ పోర్ట్ఫోలియో డీటెయిల్స్ హియర్. కెరియర్స్ పేజ్ లో ఏముండాలంటే మనకి ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదో ఒక కంపెనీకి ఈ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ కంపెనీలో ఉన్న ఓపెనింగ్స్ అన్ని ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో డిజైన్ చేసి మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద టేబుల్స్. That table you need to design it here in the careers page. Okay, so everything has to be done, and I want to see some sort of special characters as well. Emojis kuda undali. Ala anni use chesi ipadi topics anni use chesi website anedi create cheyandi. Okay na? Got it? So next week we are going to do that, and everyone has to submit their projects. So we will validate and will provide the marks that how much that you have got in the project. So that is going to be a mini project. That's not a final project for only HTML. Got it? Anyone have any other doubts?